Hi friends, a warm welcome to TEDZ channel and good wishes to you. ஓகே, ஆர்டிகல் 36 ஃபோர்ஸ் மெஜூர். ஓகே, ஃபோர்ஸ் மெஜூர் அப்படின்னா என்னென்னா, ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் இல்லை அல்லது ஏதாவது ஒரு சிவில் கமோஷன்ஸ், இன்சரக்ஷன்ஸ், வார், அந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, டெரரிசம் அட்டாக், அந்த மாதிரி பேங்க்குடைய கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் அவுட் சைடு பேங்க் கண்ட்ரோலால் பேங்க் மூடுச்சுன்னா அந்த மூடின டைமுக்கு பேர் தான் ஃபோர்ஸ் மெஜூரால் மூடினது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், பெனிஃபிஷியரி டாக்குமெண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், இன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் டேட். ஸோ இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பண்ண வரான், வரும்போது தான் தெரியுது பேங்க் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஃப்ளட் வந்துருச்சு, ஸோ பேங்க் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு. ஸோ அன்னியோட அந்த எல்சி எக்ஸ்பயர் ஆகிடும், சீஸ் ஆகிடும். அடுத்த நாள் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணனாலும் பெனிஃபிஷியரி கொண்டு வந்து டாக்குமெண்ட் கொடுத்தா அது லேட் ப்ரெசன்டேஷன் தான் பேங்க் சொல்லுவான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியும். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of